माय ब्लॉग. सो मी रिसेंटली माझ्या 40मध्ये एंटर केले आहे आणि गेस वॉट, मला ई स्कूटर्स चालवायला खूप आवडतं आणि ऑनेस्टली ई स्कूटर फिरायला एकदम मस्त आहे. एस्पेशली अशा ठिकाणी जायला जिथे आपण नॉर्मली जात नाही. आणि जर तुम्ही रनर किंवा जॉगर नसाल तर हा ऑप्शन परफेक्ट आहे. तो आज मेरे साथ चलो माझ्याबरोबर माझ्या ई स्कूटर राईडवर ॲज आय एक्सप्लोर डिफरंट स्पॉट्स इन पर्थ. सुरुवातीला मला थोडं वियर्ड वाटलं. मी मनात बोलले की अरे इतके मॉम फ्रेंड्स आहेत पण कोणालाच इंटरेस्ट नाही, मला एकटीलाच का आवडतं. पण मग रिअलाईज झालं हे वियर्ड नाही आहे, हे फक्त रेअर आहे. आणि हो, आय लव्ह दिस, इट्स माय थिंग. So today I am here at Lake Goollelal. It's an Australian Aboriginal name, इसलिए ये थोड़ा सा आपको weird लग सकता है. बट ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी सारी जगह है जहाँ पे एबोरिजिनल्स का दिया हुआ नाम काफ़ी जगह रखा जाता है. हा बोर्ड वॉक नवीनच बनवलेला आहे. 2025मध्ये हा बोर्ड वॉक त्यांनी ओपन केला आहे आणि फारच छान, स्वच्छ आणि इट ओपन्स अप टू अ ब्युटिफुल लेक व्ह्यू विच आय विल शो यू इन जस्ट अ मिनिट. Certain for love, so if I run, baby please, don't blame me. I love Australian birds and so I had to stop over to look at these galas. They are pink on the body and grey on the wings. I just love them. मैंने 4.9 किलोमीटर्स का लूप कंप्लीट किया है अराउंड द लेक आणि तो लूप कंप्लीट झाल्यावर आता मी चालली आहे परत घरी. Thank you for watching my first ever vlog. See you next time.